Assalamualaikum, it's me again, Miss Huda. We're going to continue with example 2. Draw the shear and bending moment diagrams using graphical and sectional cut method for the beam shown below. Over here, you have one moment, you have 115 kilonewton point load, and another one is 5 kilonewton per meter uniformly distributed load. At A, you have a roller support, and at B, you have a pin support. First, we need to draw the free body diagram as shown in the illustration. As you know, at A, only roller support means that the reaction is going to be vertical reaction, and at B should be horizontal and vertical reaction because of this is pin support. As usual, we're going to calculate the reaction first, and we will start with the graphical method. Total force at X is equal to 0, okay, meaning that RBX akan jadi kosong. There's no other force arah X, that's why it is 0. Over here, I take moment at B so that I can find the value of RAY. 80 kilonewton per meter, okay, ini dah memang moment. So leave it as it is. Dia dah memang moment, so you don't need to times with any distance sebab dia memang moment. Sebab moment sama dengan force darab distance. So bila dia dah memang moment, biarkanlah dia moment. But we're going to look at the direction. So since direction dia adalah clockwise, dia positif lah. Then you have 15 kilonewton here. This is the load, point load, going to B. It is counterclockwise, negative, and the distance is 5 meter to B. Next, you have the uniformly distributed load. For 1 meter, it is 5 kilonewton. 5 kilonewton per meter here. Dia akan pergi pada B. We have to times with the distance. So, distance ni ada 2 kali darab distance. Distance yang sebenar adalah ini. Okay, 5 meter ni sebab 1 meter beam adalah 5 kilonewton. Right, so beam yang kena load 5 kilonewton per meter ni adalah sepanjang 5 meter. Kalau you nak dapatkan 5 meter, meaning 5 kilonewton, you kenalah darabkan dengan 5 meter. So kalau nak 5 meter, kenalah darab dengan 5 meter. Sebab 1 meter 5 kilonewton. That's why di sini adalah force. And distance dia adalah 2.5. Mana saya dapat 2.5? As usual, I pernah mention UDL kan sebelum ni. So it must be from the center. So center dia 5 meter bahagi 2. Distance dia you bagi je 2. So you dapatlah 2.5. Don't forget that kita ada RAY. RAY going to B, it is clockwise, therefore plus. And then RAY times with the distance, which is 10 meter. You can solve this. Okay, darabkan setiap satu force darab distance itu. And finally, we can get the value of RAY 5.75. Next, we going to find the other force, which is RBX, kita ada kosong. That what's left is RBY. So RBY here, I just use the force equation. RAY, we have one force here. 15 kilonewton, another force. 5 kilonewton per meter, another force. And the RBY itself. Okay, 80 kilonewton kita takkan masukkan dalam our equation sebab dia adalah moment, dia bukan force. So moment masuk dalam equation moment sahaja. Therefore, RAY memang betul, kita assume dia arah atas, so memang dia arah atas Dia memang positif arah atas. And 15 kilonewton minus sebab arah ke bawah. Next we have the UDL. So UDL ni as I mentioned 5 kilonewton per meter, kita kena darab dengan distance dia 5 meter. Sebab inilah 1 meter sama dengan 5 kilonewton.
So untuk 5 meter, kena darab 5 lah. That's why here I times with 5. And since dia adalah load, so dia turun bawah. Turun bawah meaning negatif lah. And last kali we have the RBY. And you can solve this, you can get 34.25 kilonewton. And value dia positive, which means it is true that our assumption, the force ataupun the reaction is going up. So kita akan draw the shear force and bending moment diagram and pakai graphical method. For graphical method, simple saja. Okay, as usual, you have to do the line, and since kita punya point yang ada force, it is satu dekat A, and you have dekat 15 kilonewton, and walaupun along the way 5 kilonewton per meter tu ada, okay, leave it like that, tak payah letak apa-apa dulu, and dekat point B. So SFD and BMD. Okay, so kita akan start dengan SFD first. As you can see, daripada our value of RA yang kita dah masukkan and RB yang kita dah masukkan. Tapi dekat sini saya tak letak lah. Satu lagi ada apa kat sini? RBX kan, which is 0 tadi. So 0 tu kalau you tak letak pun tak salah because of the value tak ada value. Dekat point A itu, okay, macam mana kita akan start SFD dengan 0? 5.75 naik ke atas. Therefore, I mark here 5.75. Next, untuk along the way 5 meter tu, there is no force. So, dia akan straight. Okay, 80 ni ignore sebab dia adalah moment. Moment dia akan masuk dalam BMD, kan bending moment diagram. So, this is moment. Dia tak akan masuk dalam shear force diagram. 5.75, dan you nampak ada 15 kilonewton dan 5.75 minus sebab 15 tu turun ke bawah. So you have to minus that value. I get negative 9.25. Therefore, you buatlah garisan sebab dia turun ke bawah at that particular point. Memang kita ada UDL, but kita takkan kira dekat tengah-tengah tu dulu untuk SFD, is okay. So, kita akan kira direct ke point B. Okay, point B, kita nak tahulah berapa force ini yang kena sepanjang 5 meter itu. Okay, you tahu, I pernah mention tadi, 5 kilonewton untuk setiap 1 meter. Okay, so sekarang ini 5 meter. So, 5 darab 5, jadi 25 kilonewton. So, total kat sini it is 25 kilonewton. So, negative 9.25 minus 25, you will get negative 34.25. So, kita buat garisan and you jumpa RBY here is 34.25, meaning dia naik ke atas. So, you tambahlah negative 34.25 plus 34.25, then you get back at 0, meaning the equilibrium. Next, we're going to draw the BMD. You need to get the area of the shear force diagram. For the first area, you have a rectangle, 5 meter, and this is 5.75. 28.75 kilonewton meter. For area 2, this is a trapezium. Okay, you can put negative, tak ada masalah. Kalau you tak letak pun tak apa. And 5 meter here. So, kita kena kira lah area 2. Make sure you tahu macam mana kira area trapezium. So, setengah darab 2 side yang berbeza tu, negative 9.25 kilonewton plus negative 34.25 kilonewton darab dengan 5 meter. The value that I get is 108.75 kilonewton meter. Then kita boleh draw the bending moment diagram. Okay, over here you look at there is a moment. Okay, dekat atas tu 80 kilonewton ini.
So we must include dalam bending moment sebab dia adalah moment. Memang kita start dengan kosong. Okay, tapi dia akan dekat this point yang dia akan naik sebab 80 kN tu dekat point A, value dia akan bertukar dekat sini, point ni. So 80, okay, dia adalah clockwise. So value dia positif, 80. Then for the next line, after 5 meter, you ada area 1 dekat situ. Kira untuk line number 2 ni, the area yang kita dapat for area 1 is 28.75. Value dia positif dia berada dekat atas positif. So you tambahkan 80 ni dengan 28.75. Here I dapat 108.75. So I mark here 108.75. Naik macam ni, and then the line akan jadi increase like this. You have another area which is the trapezium. Sebab you nak buat dekat the line number 3, kita kena tengok area number 2, which is negative 108.75. Okay, area dia di bawah. Meaning that you minus lah. So 108.75 tolak 108.75, you will reach 0. So maksudnya balance kosong lah dekat point B ini. Okay, dekat hujung sekali habis. So bukan garisan dia bukan straight Okay, you have to remember bila ada UDL, when there is a UDL, the BMD akan jadi curve. Dia bukan straight line. Kalau straight line macam ini, atas ni tak ada UDL. Tapi kalau dia adalah ada UDL, dia takkan jadi straight line. That's why the curve like that back to 0. So siaplah our SFD and BMD. And to get the maximum value, 34.25 is the maximum value walaupun dia berada dekat negatif. Kat bawah ni dia masih lagi the maximum value And maximum bending moment adalah 108.75 kilonewton meter. This is where I said that it is better that kalau you pakai the sectional cut method sebab kalau you nak dapatkan berapa di sini, di point ini for example, you takkan dapat cari berapa value kat sini. So kalau you pakai the section cut method, you boleh dapat. For example, if you want the value at X sama dengan 2 meter. So you boleh masukkan dalam formula for example and get the value. And sama juga dengan this one, shear force. You tak tahu berapa area kat sini. You tak tahu berapa area kat sini. For this one, you boleh tahulah it is 5.75 sebab dia straight line saja. But this one, dia turun ke bawah like this, you won't get this value kalau you pakai this graphical method. Now, let's do the sectional cut method. The reaction is as usual, sama saja. RAY, RBY, RBX. Sama like the previous I buat tadi. So, in this case, where exactly you nak cut? Okay, I akan tunjuk. Kita akan cut like I said before. Sebelum you jumpa force you memang ada force kat sini. Okay, so maksudnya satu force dah settle. Okay, lepas tu ada force lain. Okay, stop kat situ. Cut. And the other one, you akan buat cut lagi dekat sini. So, kat sini ada 2 kali saja you buat section dia. Let's do the first one yang kita cut pertama ini, section pertama kita. Over here, area inilah yang saya potong. The distance from A ataupun kosong kat sini, so it is X meter. The limitation ataupun boundary dia is X must be bigger or equal to 0, must be less or equal to 5 meter. Total Fy equal to 0 and we have 5.75. It is upward reactions minus with V here, the shear force going down.
So minus ya. Equal to 0, V is 5.75. And for moment, I take moment dekat C, which is, bila saya label, saya potong saya letak C kat sini. 80 kilonewton meter ini adalah the moment yang memang ada kat sini. Letak. And the clockwise, positive. We have 5.75, the reaction at A going to C, it is clockwise, plus 5.75 times with X meter, the distance to C. And we have M negative sebab it is anti-clockwise. M sama dengan kosong. And simplifikan, you get this. M equal to 80 kilonewton plus 5.75 X kilonewton meter. For the next section, which I cut here, ini adalah D. This is the next section ya. From 5 meter, so 0, 5 sampai 10. 5 meter, okay, sampai 10 meter lah. X must be bigger or equal to 5 meter and must be less or equal to 10 meter. So I mark here D, okay, kat sini kita potong D. And the reaction, there is a shear force V going down and moment counterclockwise. Cara dia sama saja. First, I buat for force arah Y. We have 5.75. It is going up. Therefore, positive 5 kilonewton. We have one force here, 15 kilonewton, the load going down, minus. And another one, we have UDL, 5 kilonewton per meter. So the problem that we're going to find here, so dia bukan darab dengan 5 meter lagi kat sini. Sebab dia bukan 5 meter. Kita dah potong dia. Okay, dia dah jadi X meter untuk distance ini. Therefore, berapa panjang kat sini? It is X meter tolak 5 meter. Yeah. As you know kita nak kira UDL ni, kita tahu 1 meter 5 kilonewton. So sekarang berapa meter ni? Inilah berapa meter yang kita nak darab dengan that 5 kilonewton per meter tu. So X meter tolak 5 meter. Then what we have next is the shear force V going down, therefore minus V here equal to 0. 5 kilonewton per meter darab dengan X. Jadi 5X kilonewton. 5 kilonewton per meter darab dengan 5 meter. Okay, don't forget in negatif dan negatif. You darab dia jadi positif. 25 kilonewton minus V. So you boleh dapatkan value V ini which is 15.75 kilonewton minus 5X kilonewton. Next, kita akan cari pula untuk moment ini, the equation ya. So we're going to take the moment at D. You have the moment here, masukkan dalam equation you. And it is clockwise, therefore positive. You have 5.75 going to D. Clockwise, positive. And the distance dia adalah X meter. You have 15 kilonewton pergi ke D. Anti-clockwise, negative. 15 kilonewton. Okay, X meter tolak 5 meter. Because distance untuk moment ni adalah panjang ini kan. So panjang ini X meter tolak 5 meter. So itulah distance 15 kilonewton nak ke D ini. Next, kita ada UDL. So UDL here. Satu, as usual you tahu, kita kena darab dengan panjang, berapa panjang UDL tu. Okay, so UDL ni nak pergi ke point D. 5 kilonewton per meter ini. Okay, so dia anti-clockwise, negatif. Dan kita kena kira berapa panjang UDL tu. Okay,
UDL tu adalah panjangnya inilah. Berapa panjang ini? X meter tolak 5 meter. So ini baru force. So dia nak jadi moment, dia kena darab dengan distance. Distance tu adalah daripada centroid dia kat sini. So kalau di sini adalah X meter tolak 5 meter, so distance daripada centroid dia nak ke point D adalah X meter tolak 5 meter bahagi 2. Inilah dia. Next, apa yang paling last adalah the reaction of moment. It is counterclockwise, therefore minus and M here equal to 0. Then you can simplify. To simplify this, you have to be very careful. Takut salah darab. Okay, ini biasa you terus darab saja. Ini darab ini, so you dapat 5x kilonewton meter, negatif ya. And negatif 15 kilonewton meter darab dengan negatif 5 meter. So jadi positif 75 kilonewton this one. So untuk nak darabkan this one, you have to be careful sikit lah. Doesn't matter you nak darab mana-mana satu. So the way I selalu nak mudahkan diri saya mendarab saya buat dulu. X meter tolak 5 meter. X meter. So kalau X meter ni you terus bahagikan saja, tak payah letak per 2 tu. Letak 0.5 X meter tolak dengan 2.5 meter. So you darab ini dengan 0.5. So jadi 0.5 X meter kuasa 2. This one darab dengan this one. Negatif 5 meter darab dengan 0.5 X meter. Okay, so jadi negatif 2.5 X meter power of 2. Okay, ataupun kalau you tak nak confuse, you buang dulu meter tu masa you darab, senang lagi you nak kira. And then this one you kena darab dengan ini. It become negative 2.5 X meter power of 2. And lastly, this one darab dengan the other side. Okay. Negative 5 meter darab negative 2.5 meter. It is plus 12.5 meter power of 2. So, kalau you simplifikan jadi 0.5 X meter power of 2 minus 5x meter power of 2 plus 12.5 meter power of 2. So inilah dia. So you darabkan pula dengan 5 kilonewton per meter ni, darab setiap satu ni. Therefore 5 kilonewton per meter darab 0.5 X kuasa 2 meter kuasa 2. So jadi ini. 5 kilonewton per meter darab negatif 5 kilonewton per meter darab dengan negatif 5x meter power of 2. So jadi positif 25x kilonewton meter and 5 kilonewton per meter negatif darab dengan positif 12.5 meter power of 2 dan become negatif 62.5 kilonewton meter. Simplifykan lagi. So ini tak ada X, ini pun tak ada X. So 155 tolak 62.5 dapat 92.5. So yang mana ada X, kena kawan yang mana ada X lah. This one ada X, kuasa 1 saja di situ, and this one pun sama. So negative 9.25x kilonewton meter plus 25x kilonewton meter. Ini. And another one, tinggal satu saja, negatif 12.5x kilonewton meter. So inilah dia. The value of M, you get 92.5 kilonewton meter plus 15.75x kilonewton meter minus 2.5x power of 2 kilonewton meter. Semua ni dah dalam kilonewton meter, meaning betul lah dia adalah moment. Moment mesti semua tu kilonewton meter. So we already ada semua dia punya equation.
So pick up all the equation yang you dah dapat ini. Seperti 1, you ambil value ni untuk this limit or boundary. The other one, you will take this value and this value for this boundary. Then we can draw the SFD and BMD. As usual, you need that 3 line and the line for SFD and BMD. I will start with the SFD. Whatever it is, you akan start dengan kosong. Doesn't matter, letak je daripada kosong. Okay, so kita akan tengok dulu for our first boundary here, which is daripada kosong sampai 5 meter. The value that we get, it is 5.75. Okay, so memang bila you kira 5.75, dia macam, kenapa bukan kosong? Sebab saya kata mesti start dari kosong. Tapi sebenarnya dia macam dia naik kat sini. So dia pergi kat 5.75. Right? And then tiada value yang lain sebab V dia 5.75. So maksudnya sepanjang 5 meter tu 5.75 lah. Untuk limit X must be bigger or equal to 5 meter and less or equal to 10 meter. We have the equation, di sini ada value X. So kita kena kira. So kalau dekat 5 meter, adakah dia masih lagi value dia 5.75? Okay, kita kena kira lah. X sama dengan 5 meter. V is 5.75 kilonewton. Sorry, 15.75 kilonewton minus 5 times 5 meter, the first boundary, kilonewton. Negative 9.25. So beza dia bukan 5. So maksudnya you kena tanda negative 9.25 down there. Dia turun ke bawah. So kita kena tengok pula dekat the third line, okay, which is limit X sama dengan 10 meter. So kalau X sama dengan 10 meter, V adalah 15.75 kilonewton minus 5 times 10 kilonewton. It is negative 34.25 kilonewton. Okay. Inilah dia. Jadi dia turun ke bawah. Right. So dia akan sebenarnya naik atas balik lah. Okay, dia akan equilibrium. That is for SFD. And for BMD, the equation for limit X must be bigger or equal to 10 and less or equal to 5. M equal to 80 kilonewton meter plus 5.75 X kilonewton meter. Okay, first kita akan start M sama dengan, kita buat X sama dengan kosong 80 kilonewton meter plus 5.75 darab dengan kosong kilonewton meter. So you akan dapat 80. Daripada kosong dia akan terus pergi, ini positif, so masih terus naik atas 80. And another boundary here adalah 5 meter, so X sama dengan 5 meter, M sama dengan 80 kilonewton meter plus 5.75 times with 5 meter boundary dia. Okay, kilonewton meter. You will get 108.75 kilonewton meter. Okay, jadi kita boleh terus buat garisan dia macam ini. Itu untuk the first boundary which is X is bigger or equal to 0 and less or equal to 5 meter. For the second boundary that we have, equation ini. A bit panjang So kita check dululah 5 meter. Masihkah 108.75 ataupun value dia lain? Okay. So M equal to 92.5 kilonewton meter plus
15.75 times with X sama dengan 5 meter 5 kilonewton meter minus with 2.5 5 power of 2 kilonewton meter. I get 108.75 kilonewton meter. Therefore, point dia masih sama kat situ juga lagi ya. Okay, untuk the next boundary paling last which is X sama dengan 10 meter. M sama dengan 92.5 kilonewton meter plus 15.75 times 10 kilonewton meter minus 2.5 times 10 power of 2 kilonewton meter. Over here, I dapat kosong. So, dia akan berakhir dengan kosong. So, sama juga, that is the line. Okay. So, in this case, you boleh tak dapat berapa value di sini? Boleh. For example, if you want to get 1 meter, berapa value bending moment dekat 1 meter length beam. Okay. Ataupun you nak dapatkan berapa dekat point ini. Ataupun di sini. Mana-mana point lah. Asalkan you tahu length dia berapa, you can get the value. Sebab you boleh masukkan dalam equation and get the exact value of bending moment at certain point. And same goes with the shear force. If you want to find berapa sebenarnya kat tengah-tengah di sini. So you just take this value. Okay, V sama dengan 15.75 kilonewton. For example, you nakkan masa X 7.5. Okay, sebab kita akan ambil dari tepi ni ke sini. Okay, so kalau ini 5 meter, ini 7.5 meter at the center, right? Minus 5 darab 7.5 kilonewton. I get 21.75. So, kalau dekat sini, dia punya value adalah 21.75 kilonewton shear force. So, dah siap example number 2. Thank you. See you in example number 3.